Tomorrow's intralogistics will not only be connected, but will also feature an increasing level of automation. Linde robotic trucks help to accomplish a gradual entry into the world of the future. At the LogiMAT trade fair, Linde demonstrated just how easily this can be achieved. Was wir hier heute sehen, ist ein typisches Arbeitsspiel, bei dem wir versucht haben, eine klassische Kundensituation nachzustellen. Sobald die Palette aufgesetzt ist, wird sie zu einem Zielplatz befördert. Dabei erkennt das Fahrzeug, dass der Einlagerplatz noch nicht frei ist. Hier wird in einem Zwischenschritt dieser Platz erst freigeräumt und abschließend die Palette am Ende der Fördertechnik in das soeben freigeräumte Regalfach eingelagert. Unsere Kunden schätzen insbesondere die Flexibilität. Die Fahrzeuge navigieren komplett frei im Lager, ohne Reflektoren, ohne Bodenführung. Zweiter Aspekt ist natürlich die Flexibilität auf den Einsatz bezogen. Wir können Fahrwege und Routen frei definieren. Sie sind sehr schnell und sehr leicht änderbar. Orientation of the trucks by means of innovative geo-navigation is a special benefit and ensures simple installation. Um Geonavigation in den Fahrzeugen zu realisieren, wird zunächst der Einsatzort des Fahrzeugs gemappt und der Fahrweg definiert. Und das Ganze funktioniert natürlich auch sehr schnell und sehr zügig. The flexible adaptability of the trucks is another important aspect. An installation is something absolutely individual. It's based on customer needs and requirements. We can start from a simple transfer and extend it with several trucks at the end. The trucks are equipped with a 3D camera, security scanners, sensors and a host computer. The smart safety system allows a perfect cohabitation with operators. It means the system can be switched manually by simply grab the tiller, but also living perfectly with manually driven trucks. The current range offers 4 trucks. Of course, we plan to extend this range by providing a high block stacking machine in order to cover more application for warehouses and industries. The next opportunity for users to see for themselves the benefits of Linde robotic trucks is the world of material handling from 9 to 25 May. And in addition to automation, this impressive customer event will also be focusing on other major issues of the future, including networking, customization and energy systems.